So, okay, so I can start. So if we all have, but I can make the whole. Okay, so artificial intelligence has the big potential to revolution the government operation, offering both benefits and but also challenges for employment. So at the beginnings, I will start with the benefits of AI in the local government. The improvement efficiency, for example, AI can automate routine tasks like data entry and processing, freeing up employees to focus on more complex and strategic work. And chase decision making, AI can powered analysts can provide insights for vast amounts of data, enabling data-driven decision that improve service delivery. And also, of course, personalized service. AI can tailor services to individual needs, leading to increased citizen satisfaction. And of course, cost savings. For example, automation and optimized resources allocation can lead to significant cost reducing for local governments. And then maybe for, okay. Maybe I will say some more words about these benefits. So I will start with the improving efficiency. So AI can increase accuracy and speed. System can process data and complete tasks much more faster, and then humans reducing errors and improving overall efficiency. Improve decision making. It was, oh my God, sorry. Okay, so in chase decision making, for example, improved forecasting and prediction, AI can analyze historical data and identify patterns to predict future trends. And it helping business make more informed decision about management, demand, forecasting, and resource allocation. And chase risk assessment. AI can either identify potential risks and threats and analyzing vast amounts of data, allowing organizing to take proactive measures to mitigate those risks. Personalized recommendation, AI-powered recommendation system can analyze customer data to provide recommendation of products, services, and content, and so on. And of course, optimized resources allocation. So in this case, AI can help organization optimize resources allocation by analyzing data on resources and identify areas where resources can be relocated to improve efficiency and productivity. Overall, AI-powered analysts can provide business with valuable insight that can help them make better decisions, improve their operation, and achieve their strategic goals. And of course, AI can personalize services like healthcare, education, and social services, transportation. And for example, AI can power transportation system, can optimize routes and schedules to minimize wait times and travel times for citizens. And this can make public transportation more convenient and efficient. And then, of course, government service. So in this case, AI can automate routine tasks and provide citizens with personalized information and assistance. And so a lot of benefits. For now, we can have benefits for local governments. For example, of course, creating personalized marketing,
campaigns that the more likely to be affectional, and developing personalized learning experience that are tailored to each individual needs. As I can say about maybe some cost savings for local government by using AI. So automation and optimized resources allocation can be powered tools for local government to achieve significant cost savings. And for example, it is to automation. We can say about the streaming process, like automation can eliminate task, reduce paperwork, and speed up processes like permit approvals, billing, and payroll, and approved data management, like automated systems can efficiently collect, store, and analyze data, leading to better decision making. And for us, like for the citizens, it's great to have automated online portals and chatbot, which can be provide 24-hour per 7 days. And we have access to information and services, and it is reducing the need for in-person visits and phone calls. But we have got in the other side, we have also challenges of AI in the local government. And I have here 4 points which are more significant, and what is problematic for the AI in the local government. And it is job displacement. For some routine task may become automated and potentially leading to job losses and in certain areas. So it is much more bigger problem for the person who are working in the offices, maybe not in local government, but in general in the offices. AI can make that some kind of job will be not needed anymore. And then ethical concerns. AI algorithms must be developed and used ethical to avoid bias and discrimination, and data privacy and security. So in this area, we can handling sensitive citizen data requires robust security measures to protect privacy. And the last one, but it is initial investment. So implementing an AI solution can be require significant upfront costs. So for now, this is the biggest challenges for us to make AI in the way, in the right way, because it is something new for us, but it is very very good to speed up, for example, in the local government, to make decision for citizens, and for example, of course, for the foreigners who are coming to our country. Maybe I will make yeah, I have a lot of slides here, but maybe, oh my god, but maybe I don't know how many time I've got. Minutes for speech, so it lasts 1 minute. 1 minute. So maybe I will make the key consideration for the local government during the AI technology. So we have a lot of benefits, as I said before, but on the other hand, we have also some risks with the AI. But maybe in the short summary. So we have ethical AI development, so which prioritize ethical guidelines to and transparency in an AI development, and
And deployment, data privacy and security. It is investment in robust data protection measures to safeguard citizen information, and employee training and upskilling, which provide training to equip employment with the skills needed to work with AI. Strategic implementation, so develop and clear AI strategy, alleged with organized goals and collaboration with partnership. So, for example, collaborate with other governments and organizations to share knowledge and resources. So, as I say before, which I said before, AI is a very big strategic way to much more to faster the work of the office. But in the other hand, we have a lot of scare about the AI, because maybe especially with the data and data privacy and security. So government and local governments need to save our privacy and security, especially during by making a good algorithm which can help but not but which can help but not I missed the word maybe which help us and not make any wrong situation for the citizens. And I think that other think about the local government and working with AI, I will say more in the article, which will be in the paper, which can be published in the after the conference, I think. Thank you very much for a very interesting speech, dear Professor. And right now, I would like to ask for the floor Professor Andrea Puran, which will actually present us the negative effect of use of AI in electoral rights in Romania. Actually, it's very similar to my speech. The Professor, the floor is yours. 10 minutes, please. Thank you. Thank you very much. First of all, I would like to say to all of you, good evening, and it is a pleasure to be here again. It is a tradition, let's say, to participate in this conference. I choose to speak today about historical decision in our country regarding the electoral rights. Because I am sure that you know that the elections for the president of Romania was a few days ago cancelled by the Constitutional Court of Romania. So it is something historical. And I will like to begin with the presentation of the electoral rights that were affected by the electoral process in this period of time for the election of President of Romania. So, first of all, the rights and fundamental freedoms of human and citizens are a constitutional reality with implication in the existence of every person in these relations with the state. It also represents essential reality of every person of the society as an ensemble and the dimension of democracy. The Romanian constitution refers to two of them, the right to vote and the right to be elected. The right to vote and the right to be elected at the national level, and also as we are part of the European Union at the European Union level, which represent human rights, essence of constitutionality, and proclaimed by the first documents with constitutional value, but also to a third right newly inserted by the revision of 2003 of the Constitution of Romania, the right to vote and to be elected in the European Parliament, as I already said. These are the means by which the people, as owner of the sovereignty, participates in the exercise of power in the states.
And I will begin with the right to vote in Romanian legislation. The right to vote, it is an exclusively political right because it is used in order to allow the participation in governance of the people through the elective representatives. And second of all, this right belongs exclusively in accordance with the Constitution to Romanian citizens, fulfilling the legal requirements. The right to vote is a complex electoral right because it is both stated by the constitutional provisions as well as by certain special laws, thus comprising in its content both constitutional elements as well as the elements established by normative acts with legal force inferior to the Constitution. To exercise the right to vote, the Romanian Constitution establishes in Article 36 certain requirements which must be met by citizens who wish to exercise this right. Therefore, according to these provisions, the right to vote is limited to citizens who have turned 18 up to or on the election day and have a Romanian citizenship, irrespective of the place where they reside, with the exception of the mentally deficient or alienated persons laid under some protection measures, as well as the persons disenfranchised by a final decision of the court to the loss of the exercise of the fundamental electoral rights. In Romania, the right to vote, including the right to consultation by referendums, belongs not just to Romanian citizens with residence or domicile within the country, but also to Romanian citizens residing abroad. So, we have these features of the right to vote: the universality of the vote, the equality, the direct character of the vote, the secret feature of the vote, and freely expressed vote. Freely expressed vote was the feature that was not fulfilled in this period by the elections of a Romanian president. The right to vote in Romania, although it is a fundamental right, it is exercised in smaller and smaller numbers. During the presidential elections held after the revolution in 1989, it is noted a continuous decrease in the number of voters, as I presented in this slide. And I highlighted that this year, in November, 24 of November 2024, the number of the citizens who voted was bigger than the other elections, last elections in 2019. So in the first tour of the elections on 24 of November this year, 52.55% of the citizens with the right to vote voted for the president of Romania. So more than half of the citizens with the right to vote. So for the election of the president of Romania, that it is a body of the state administration and it exercises the executive power at the central level together with the government, and along with the prime minister, the president exercises the leadership of the executive power in Romania. We have some condition for exercising the right to be elected as a president of Romania. We have some substantive condition.
that are shown in the Article 37 of the Constitution of Romania. The candidate must have the right to vote. The candidate shall have the Romanian citizenship, must be domiciliated in the country, and must have the age of 35 by election days. It is noted that for this position of President of Romania, the law requires an older age than the other public dignities. It is the highest age that is required for a public dignity. This is justified by the importance and central role of this institution in the public authorities. So, also that the candidate should not have already fulfilled the function of president twice, regardless of whether the two mandates were successive or not. Along with these substantive conditions, we have some formal conditions. And it is shown that the candidate can be proposed, nominated by political parties or political alliances, or it can be independent. But all the candidates should provide a list of supporters, at least 200,000 voters that support the candidate for this dignity. Some short consideration on the organization and conduct of elections. Just to understand the decision of Constitutional Court. The President of Romania shall be elected by universal, equal, direct, secret, and free suffrage vote. The candidate who, in the first ballot, obtained the majority of votes of the electorals entered in the electoral list shall be elected as President of Romania. Never had happened. No candidate will fulfill this condition to obtain a qualified majority of the votes of all citizens who are mentioned in the permanent electoral list. So always we have a second ballot. So in case no candidate has obtained such a majority, a second ballot shall be held between the first two candidates with the highest score in the order of the number of votes cast for them in the first ballot. It was the same situation this year for the election of the President of Romania. The candidate having the greatest number of votes should be declared elected. This time in the second ballot, it is required a simple majority of votes. We have also some regulation regarding the electoral campaign. Because in presidential election, the electoral campaign begins 30 days before the election date. This year on 25 of October and ends on the Saturday morning before the election days at 7 p.m. Sorry, dear professor, can I ask for the last sentences? Thank you very much. Sorry. So we have this Constitutional Court decision that the Constitutional Court canceled the entire electoral process regarding the election of the President of Romania on 6th of December this year because the court invoked in its decision its role as guarantor of the supremacy of the Constitution and its attribute of overseeing compliance with the procedure for electing the President of Romania. And the court retained that
After the declassification of some documents presented at the meeting of Supreme Council of National Defense on 28th of November and belonging to the Ministry of Internal Affairs, General Directorate and Internal Protection, the Foreign Intelligence Services and the Romanian Intelligence Services and the Special Telecommunication Services. So the court invoked the use of technologies and artificial intelligence systems, not illegally, in order to conduct of the electoral campaign, as well through the financing of the electoral campaign from undeclared sources, including online. The court retained that the freely expressed nature of citizens' vote was affected because there were used some video clips on TikTok that were not mentioning the source of financing, and it is well known that every electoral campaign, it is very expensive, and the candidate which obtained the first place in this first ballot declared that he spent lei on the electoral campaign, and this declaration are in contradiction with the data presented in information notes presented at the Supreme Council of Defense of Romania, and also he never mentioned on the campaign the source of financing, and we had some attack over the informational systems of Romania, hacker attacks that influences the vote of citizens. The first candidate, the candidate that obtained the first place in this election, only made an electoral campaign on TikTok. It was the only electoral campaign that he made. And there were more than 6,000 accounts on TikTok, fake accounts on TikTok that distributed video clips with this candidate. And so the Constitutional Court considered that the election process was affected by the illegal use of artificial intelligence and new technologies in this electoral campaign. So I will present you this situation in the paper that will be published. And if you have any question, I'm at your disposal. I tried to be as short and as I could. Yeah, I understand that the subject is very broad, so I'm really not surprised. It's not surprising to me that it's a lot of things to say. You had a lot of things to say to us. Thank you very much for your speech, dear Professor. Me too. And right now, I would like to ask Professor Rafał Czachor, Dean of Academy Polkowice right now. Thank you very much. Good evening. EU AI Act and EU Urban Tech Human Rights Aspect. Dear Professor, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Beata, for the invitation. Congratulations for the conference. You look so pretty, and I really regret that I'm not in Rzeszów right now, personally. The topic I chose intentionally, since I'm not a specialist in IT technologies, but the place where I'm right now, Polkowice, it is a small city located in Western Poland, with a big industrial zone. And when it comes to the implementation of artificial intelligence,
I will say, first of all, that is a practice, it is a reality of a modern day. Justyna Michalska in the previous speech told us about the potentiality, about the potential impact, potential use of artificial intelligence, as well as about threats of this. But of course, I agree with Justyna's assertions, but I will add that it is not a perspective of the future, but it's a reality, if not in our everyday life of public administration, but it's a reality of everyday life, for example, in the United States. So to contextualize the situation, I pick up the European Union Act on Artificial Intelligence, and I try to confront the stipulations of this document with threats, with challenges, and to give just a loose thesis, not a practical advices, but a loose comments, opinions regarding this topic. I'm not sure if I should share my screen and show the presentation, since my predecessors shared their screen. So let me do the same. I will just show you the thesis. I'm not sure if you can see. Okay, the thesis. Okay, only this slide will be important for us, since this presents the topics and the threats imposed by the recent developments, technological developments related to the artificial intelligence in everyday life. So first of all, we can start. We can start with the problem of integration of artificial intelligence into urban technology. Of course, urban technology is among these fields which responds very quickly to the technological advancements, and this is why artificial intelligence will transform, or even has already transformed, how cities operate. It enables, first of all, efficient management of resources, improve mobility, not only of goods, services, but all types of mobility and logistics within the city. It's also useful in improving public services, and this was the topic of Justyna Michalska presentation, so I don't want to repeat once again the most important findings, but of course I will agree with the statement done by Justyna. So the rapid digital transformation raises some concerns regarding the possible negative consequences. I do not belong to these persons who will regret that artificial intelligence and technology deprives us of privacy, because in fact we do this every day using, for example, social media. By the way, I do not use Facebook nor Instagram, so I feel, for example, safe and secure in this matter. But nevertheless, of course, this is a situation where if we regret, and if we when we talk about the negative consequences, and we try to or seek for a solution to the lack of privacy, I will say that we should rather accept the situation, since it is impossible to eat the cake and to have the cake too. So if we decide, for example, to use artificial intelligence in our private life, we don't talk now about the professional work, because
probably all of you use some kinds of artificial intelligence everyday professional activities like ChatGPT, Copilot, on our tools. So we should not accept the situation. The same we can assert about the another changes in our everyday life, since it is not only the use of AI in private life, in professional life, but also the challenges of transformation of our imagination, of our way of thinking about reality. Just to limit myself to the topics or some domains probably interesting for the theory of law, like post-humanism and transhumanism. So a kind of mix of merging of person with techniques, with artificial intelligence, with the possibilities that are created by the modern technology. So when it comes to the regulation, the European Union Act, if we compare European regulation with American legal acts related to artificial intelligence, so we are far behind the United States. Of course, the aim of the European Union AI Act is to provide us with comprehensive legislation to regulate the position of AI, to address some concerns regarding the possible negative consequences created by IT systems and artificial intelligence. But of course, there are some advantages. No one probably will neglect the results, the effects, and the growing awareness of possible benefits, for example, the Internet of Things. So on the one hand, there are some threats which are addressed by the European Union AI Act. On the other hand, we have opportunities, possibilities that probably will prevail over the concerns. So first of all, the European Union AI Act seeks to establish a risk-based approach to artificial intelligence regulation, and provides us with a categorization of AI systems, because there are different systems of AI. It is not only ChatGPT, very popular also among students. In fact, all MA theses or BA theses that are written under my supervision, I'm forced, even not I do this because I want to do this, but I'm forced to check, because students sometimes even can say that they are not able to write the whole thesis, and they must use artificial intelligence to help to improve the text, the results, and I'm forced to accept. Okay, say okay, that's in fact this is a normal situation. So please do your best to improve the text that was created by artificial intelligence. So risks of misunderstanding, the risks of misuse of artificial intelligence, of course, is included in the vision of AI, European Union AI Act. But what is worth to notice, there are 4 levels of risks identified by the EU AI Act, and these risks are classified as according to 4 criteria, and the outcomes of such evaluation are as follows. So we have the first level, unacceptable, then we have high, limited, and minimal. So there are risks generated by the artificial intelligence in the first category. So the systems of AI classified as posing
unacceptable risks are banned, so are excluded from the official use. What are the reasons? So first of all, there's a threat of manipulating of people's behavior, a threat of exploitation of vulnerabilities. So we can imagine the situation, for example, that someone considers to commit a suicide, and he or she asks artificial intelligence, "Oh, ChatGPT, please tell me what I can do." And the chat will say, let's do this, because you can check you are brave or not. So who will then, for example, bear the consequences? So about the accountability of the authors of artificial intelligence system, we can say. So first is the first level is unacceptable. Then we have high, limited, and minimal. The high risks artificial intelligence systems are those which are used in, for example, law enforcement, healthcare, critical infrastructure, security infrastructure, military, amenities, and these are a subject of stringent requirements, including, for example, transparency, accountability, data governance, security of state secrets, for example. So authors of this classification probably try to balance innovation with possible negative consequences, the protection of human rights, the protection of state interests, state security. And that was only an introduction, Beata. I'm just starting the main part of my speech. No, I'm joking. I will live with myself. So we have, in fact, 3 dimensions of threats recognized by the European Union Artificial Intelligence Act. So privacy and surveillance, discrimination and deprivation, because in fact the use of artificial intelligence in fact is a right. It's a right because the content of information which is gathered by artificial intelligence is in fact everything what was collected, what was done, what was created by humans, and everything what was pushed into the internet. So as a result, all our findings or our effects of our creativity, papers, books, patents, innovations are in fact inside. The only thing is the ability of artificial intelligence systems to exploit, to extract, to find the proper information, to give us proper results that we are asking for. Transparency and accountability, this is the last dimension, since in the use of technologies, especially in the context of public administration, because in this situation, urban technology is in fact the use of smart city technologies within the city. So public administration is this subject, is this entity, which in fact is responsible for the possible violations of human rights and possible misuses of technology. Authorities we talk about authorities in the inhuman way. So we think about power, government, but in fact there are people, and these people, as Andra told us in the previous speech, for example, can manipulate, can use technology to keep power, to maintain power, to, for example, even falsify the results of votings, just to preserve their position within the society, within the government. So the transparency and accountability is probably one of the most important challenges, because if we consider artificial intelligence as a tool that should improve our everyday life, the problem is
how to empower citizens to, for example, enhance the system of urban governance or state governance, to implement the provisions of human rights, to implement the human rights in the context of growing pressure of technology. Probably the only thing that will happen, I'm just finishing, is not the confrontation, the clash between the artificial intelligence possibilities and our reality, our way of understanding of human rights, but just the redefinition of human rights. So probably when you talk about privacy, private life, in the future, next generations, in next 5, 10, 15 years, these categories will be understood in a different way than we understand today. So the challenges, open windows, possibilities, and the questions will come in the future. Who knows what will happen? Thank you for the invitation. Thank you. Thank you, Professor. It was very interesting, especially the part about that we will ask ChatGPT about whether we should jump through the mountain or not. Because actually we should make a suicide. I just think about this, from the mountain or not. So thank you once again very much. I have a question. Professor Carmen Constantina is with us? Because I haven't saw her. I think she isn't with us. So maybe let's take to another speech to Professor Ewa Żołnierczuk, which will present us M-Obywatel, issue of digital exclusion of seniors. Yes, hello again, me, because Eva has problem with connect with the internet. I don't know why. 10 minutes, please, because we need to go to another panel. So 10 minutes speech. 10-minute speech. Okay, I have presentation from Eva, and it is quite short, and I will make a very short presentation. So maybe if it's here, I think you can see it, yes? Yes. Yeah, okay. So maybe some words as I can see about the M-Obywatel, the issue of the digital exclusion of seniors. So at the beginning, mobile application have become an integral part of our lives, and making it easier for us to perform everyday activities and access to a wide range of services. And for citizens, application offer many benefits that significantly improve the quality of life and the efficiency of public administration. And then what are the main benefits of using the application for citizens? And at the beginning, availability 24 hours per 7 day. So ability to handle many matters at any time of the day or night without having to visit the office. Spread and convenience, for example, reducing the time needed to handle formalities, eliminating queues and unnecessary bureaucracy, increasing transparency, for example, personalization the service, mobility, and ecological aspects, for example, reducing paper and reducing emission related to coming out to offices. And then we have some examples of useful application for citizens in Poland. The first one is the M-Obywatel. So it is the application that allow you or are to have the most important documents. For example, ID card, driving license in electronic form. We have also a PUAP. It is a platform that allows to handle many
Official matters online, banking application, of course, and we have public transport application, for example, for the planning the trip and buying tickets, health application, which helps registering to doctor, or of course, e-commerce for the online shopping. And the mObywatel mobile application is developed by our Minister of Digitalization, and is offer access to various digital government services and electronic documents such as mDowód, so the national ID card, mPrawo jazdy, it is the digital driver's license, e-Poczta, it is a secure email services for communication with government agency, and other many documents like our information about our vehicles. And what is the problem with the digital exclusion of seniors is a growing concern in many countries, including Poland. It is phenomenon refers to an ability or limited ability of older adults to access and use digital technology, such as computers, smartphones, and the internet. This exclusion can have a significant impact on their daily lives, social interactions, and overall well-being. Digital exclusion of seniors, also known as the digital divide, refers to the gap between older adults and their access to and use of digital technologies. The app offers various services such as verifying our identity, assessing government services, and storing our documents. And the exclusion of many can manifest in various ways. For example, lack of access, and which refers for afford ability. Seniors may face financial concerns limiting their ability to purchase devices like computers, tablets, and smartphones, connectivity, so reliable internet access made not available or affordable in their area, and physical limitations. Some seniors may have physical disabilities, their ability to use digital device efficiency. And the exclusion can, of course, manifest also of the lack of skills. It is the fear of technology. For example, some seniors may feel intimidated or anxious about using technology, leading to avoidance. And also, of course, social and psychological impacts like isolation, dependence, or reduced access to the service. There are several factors contributing to the digital exclusion of seniors. For example, lack of digital literacy, limited access to technology, fear and anxiety, and ageism. And the two last slides, as I can see. What is the consequences of digital exclusion for seniors? It is the social isolation, for example, limited access to digital communication tools, and reducing access to information and services, economic disadvantage, and health disparities. So maybe one word about this. So digital tools can be used to monitor health conditions, access telehealth service, and find health information. And digital exclusion can hinder seniors' ability to manage their health and well-being. And the last words from me. So the addressing the digital exclusion of seniors requires a multi-phased approach, and some of them are digital literacy training, affordable access to technology, for example,
some initiatives to provide internet access and affordable device can help reduce barriers to access, and user-friendly technology for seniors, support and guidance for them, and policy changes to them. And by taking these steps, we can help bridge to the digital divide and ensure that older adults can fully appreciate in the digital age. And as my experience, for example, my parents are quite old, maybe not very old, but old, and they have a problem with this application. For example, my mother doesn't use any of one, but my father, it's maybe much more computer friendly, or so he has, for example, Moderator, and he's very happy of this because he doesn't need to take any documents with him and have every document up in his smartphone, like ID or driving license is very useful, and even for the older people. So it is enough from me for now. And if you have questions, or not for me, but for Eva, his problem, she has got problem with the internet. But I think that she will present in the paper after the conference more information about this. So thank you very much. Once again, the professor, and right now it's time for next speech. Professor Maria Gocescu will present artificial intelligence and transport. So I saw, Professor, that she's with us. Yes, I'm with you. Good evening. Hello, nice to see you again. Thank you for the invitation. You're welcome. The floor is yours, dear Professor. Thank you. So the artificial intelligence and the transports, or urban transports, to be in the thematic of your conference. Artificial intelligence is fundamentally transforming the transport sector from autonomous vehicles and advanced driver assistance systems to intelligent traffic management and logistics optimizations. Artificial intelligence offers innovative solutions that revolutionize the way we move and manage transport infrastructure. It is essential to address responsibly the ethical challenges and implications of these technologies in order to ensure a fair and sustainable future. What is smart mobility? Intelligent mobility is the use of advanced technologies and innovations to improve transport efficiency, safety, and sustainability. This involves the application of digital technology, sustainable practices, and user-centered design to create a transportation system that meets the modern needs of society. Intelligent mobility is manifest in various areas of transport, including autonomous vehicles, public transport, logistics, and infrastructures. A smarter and interoperable transport system will allow the more effective management of traffic and mobility across transport modes, enabling users to better combine the most sustainable modes of transport. Autonomous vehicles are cars, trucks, or buses that can navigate and operate without human intervention. They use artificial intelligence, advanced sensors, cameras, and navigation systems to detect and react to the environment. Smart public transport uses the technology to optimize public transport services such as buses and trains. The mobile apps provide real-time information about transport timetables, available routes, and possible delays. Internet of Things involves connecting devices and sensors to collect and transmit data. In the context of transports,
Internet of Things enable vehicles, infrastructure, and goods to communicate with each other, providing real-time data on traffic, road conditions, and vehicle performance. The fleet management software monitors and optimizes vehicle usage, fuel consumption, and maintenance programs. It provides real-time data on vehicle location and performance, helping companies optimize routes and reduce costs. For example, road transport companies who use fleet management software to monitor vehicles, plan preventive maintenance, and optimize delivery routes. This leads to fuel savings and better use of resources. Vehicle sharing systems allows users to rent or share vehicles for daily travel. These services reduce the total number of vehicles on the roads, reducing congestion and pollution. For example, Uber and Lyft offer ride-sharing services that allow users to book a ride through a mobile app. These services facilitate urban mobility and reduce the needs to own a personal vehicle. Using advanced technologies to optimize routes, reduce fuel consumption, and improve delivery times contributes to great operational efficiency. Real-time data analysis helps road transport companies make informed decisions and improve performance, leading to significant savings. Autonomous vehicles and advanced driver assistance system reduce the risk of accident by eliminating human errors. This is what they show when they make the practice. Predictive monitoring and maintenance technologies prevent failures before they become critical. Automatic emergency braking and the belt maintenance assistance are functions that contributive to increased road safety. Intelligent mobility promotes the use of electric vehicles, optimizing fuel consumption and reducing carbon dioxide emissions. Vehicle sharing systems and the use of public transport reduce the carbon footprint. The use of electric vehicles and intelligent public transport contributed to reducing pollution and protecting the environment. Mobile apps and smart payment systems provide users with real-time information and convenient solutions for daily travel. The user-centered design simplifies the transportation process and improves customer satisfaction. Mobility apps like City Mapper provide information about public transport route and travel alternatives, helping users plan efficient travel. The implementation of autonomous vehicles and intelligent transport systems requires strict measures to ensure safety. These systems must be reliable and function properly under various conditions. For example, rigorous development and testing of artificial intelligence algorithms is required to ensure that autonomous vehicles can respond properly in unpredictable situations. Extensive use of personal and traffic data raises privacy and data protection issues. It is essential to ensure that the data collected is protected and used responsibly. For example, companies must implement cybersecurity measures to protect data collected from vehicles and infrastructure. Automation of transport can lead to job losses in certain sectors. It is important to develop policies and regulations to manage the transition and to support the requalification of affected workers. Government and companies can work together to provide vocational training programs and to create new employment opportunities in emerging fields. The increase in the volume of road transport in the European Union, coupled with the expansion of the European economy and increased mobility requirements of citizens, is the main cause of the increasing congestion of road infrastructure and increased energy consumption. This also creates significant environmental and social problems, including air pollution, greenhouse
gas emission and deteriorating quality of life in crowded urban areas. Intelligent transport systems are advanced applications which, without embodying the intelligent, such aim to provide innovative services relating to the different modes of transport and traffic management and enable various users to be better informed and make safer, more coordinated and smarter use of transport networks. Intelligent mobility represents a revolution in transport, integrating advanced technology to create a more efficient, safe, and sustainable transport system. From autonomous vehicles and intelligent public transport to Internet of Things solution and fleet management software, intelligent mobility offers numerous benefits and opportunities for improving urban mobility and logistics. Intelligent. Professor, can I ask you for the last sentences? To ask me what? Excuse me. For last sentences, because 10 minutes Yes, is yes, past. yes. It is the last sentences now. Intelligence public transport systems use advanced technologies to improve the efficiency and attractiveness of public transport services. This includes electric buses, trams, and trains that run on renewable energy, smart public transport, reduced dependence of personal vehicles, reduced traffic congestion, and helps reduce emissions. We have to see the advantages of the technology, but also we have to take care of what can bring this in the future to be dependent only of the electronical things. Thank you very much. Thank you, Professor. It's kind of optimistic. We will see. Yes. And right now, I know that Professor Ewa Tuaraś-Filskok is with us. Dear Professor, the floor is yours, and the professor will present a smart city solution with local governments in Germany. Exactly. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja przygotowałam prezentację po angielsku i po polsku i chciałabym mówić po polsku, a wyświetlać prezentację po angielsku, ale mam, zdaje się, problem z udostępnieniem Państwu swojego ekranu. No właśnie. A może teraz? Widzimy coś? Bo ja nic nie widzę. Pewnie, ale to nic. Więc drodzy Państwo, ja chciałam mówić o Smart City Solutions in Local Governments in Germany. Nie mamy w Niemczech specjalnych regulacji prawnych dotyczących transformacji Artificial Intelligence w życie codzienne. Nie mamy takich regulacji, poza tą regulacją unijną, która powstała w tym roku. Natomiast w Niemczech istnieje Ethikrat, Deutsche Ethikrat, German Ethics Council, i on wydaje pewnego rodzaju rekomendacje, jak powinniśmy przetwarzać ja bym jednak chciała udostępnić ten ekran i nie wiem, jak to zrobić, bo to by było jednak fajne. Ewa, jeśli można, nie wiem, jak to u Ciebie to wygląda, jak widzisz po środku ekranu siebie, jak masz włączoną kamerkę, to po środku ekranu powinna taka... Udostępnij ekran. Tak, ta zielona ikonka powinna się pojawić. Tak, to tam. i udostępniam cały ekran I powinno się pojawić okienko, z którego wybierasz, który element się ma wyświetlić. Czyli po kliknięciu w zielone powinno się dopiero pojawić, co chcesz ze swojego pulpitu udostępniać. Cały ekran. No i co?
Nic nie widać. Nic nie widać, nie? Ja pracuję na Macu i może to, bo zawsze mam z tym A, problemy to może coś straszne, być no. innego troszkę, no. Właśnie, nie? Właśnie, więc tak, więc tutaj mamy taką sytuację, że jeżeli właśnie chodzi o, jest ta niemiecka rada etyki i ona się zajmuje przede wszystkim takimi zasadami etycznymi dotyczącymi niestety medycyny, tak, czyli nie obejmuje wszystkich dziedzin życia, które my powinniśmy tutaj mieć opanowane. Ona mówi o takich rzeczach, że na przykład powinno się zarządzać sztuczną inteligencją w ten sposób, że firmy potrzebują jasnych struktur, aby spełnić wymagania dotyczące zgodności ze sztuczną inteligencją. Należy ustalić, czy system jest rozwiązaniem sztucznej inteligencji, w jakiej klasie ryzyka ma być klasyfikowany. Należy przestrzegać ochrony danych osobowych i należy zarządzać tak umowami, aby zarówno dostawców, jak i operatorów systemu sztucznej inteligencji zapewnić im pełne prawa związane z przestrzeganiem prawa cywilnego, no i oczywiście przestrzegać praw autorskich. Niemcy w ogóle generalnie rzecz biorąc po rządach pani Merkel w tej chwili stwierdzają, że są zacofani cywilizacyjnie i obwiniają rządy pani Merkel, że ona w jakiś sposób utrzymywała cały czas status quo i ten systemy elektroniczne w ogóle nie były jakoś w szczególny sposób rozwijane. I jedyną taką, na przykład jeżeli my porównamy to z Polską, tak, jeżeli my się porównamy z Polską, to Niemcy mają znacznie gorszy system bankowy i nie mają m-obywatela, nie mają internetowego konta pacjenta, czyli dużo takich rzeczy, które u nas w Polsce są rzeczą normalną, oni tego nie mają w żaden sposób, tak? Natomiast mają znacznie lepiej zorganizowaną obsługę administracyjną. I takie rzeczy, które się w Niemczech wydarzyły, ja zobaczę, czy ja nie mogę wam rzucić czegoś na czata. Czy tutaj jest czat? Czy jest czat? Tak, jest. Gdzie on jest, ten czat? Jak Tutaj. masz tą zieloną ikonkę udostępnij, to druga w lewo. Jest czat. Asystent. Asystent all companion. Wyślij prośbę. Uczestnicy i zaraz po uczestnikach jest czat. Po uczestnikach. Uczestnicy czat Czyli w jest. lewo. Właśnie, nie? Więc tutaj mamy takie programy, które tutaj oni mają, czyli tak, uruchomili niemieckie Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją. Jest to centrum, które jest, ja to też puszczę wam po angielsku, przepraszam, że tak chaotycznie, które się zajmuje rozwiązaniami czysto technicznymi. Ma powstać takie drugie. Inteligentna administracja, czyli usługi w jednym miejscu przez jednego urzędnika z wydłużonymi godzinami otwarcia. No i mają takie jeszcze dotyczące circular economy, czyli ponownego wykorzystania zasobów naturalnych. Frankfurt jako miasto klimatycznie neutralne, to jest bardzo ciekawe, zapobieganie powodziom, projekt Kimonos oraz program Sztuczna inteligencja dla szczęśliwych pszczół, tak? To są te takie programy najważniejsze. I teraz tak, jeżeli chodzi, ja się może będę skracać, tak? Jeżeli chodzi o ten program Kimonos, to on dotyczy wykorzystania sztucznej inteligencji w planowaniu publicznego transportu, dotyczy autobusów i tutaj chodzi o to, aby stwarzane są takie apki, te programy w tej chwili istnieją i autobusy nie trzymają się, zwłaszcza w rejonach wiejskich, ścisłych przystanków i takiego bardzo ścisłego trasy, tak, tylko podjeżdżają zgodnie z apką tam, gdzie powinny być, gdzie czeka na nich konkretny klient, tak. Jest to program, który się odbywa właśnie
w Saarland. Jeżeli chodzi teraz o to Bergisch Circular, tak, to też jest taki projekt, który jest w tej chwili testowany. Tutaj chodzi o coś takiego, my to mamy częściowo również w Polsce, mianowicie produkty dzielimy na 3 rodzaje. Na produkty biologiczne, które powinny być zużyte ponownie, czyli powinny być, jeżeli chodzi o produkty biologiczne, to one powinny być albo skompostowane, albo powinny być użyte ponownie do wydobycia z nich energii, na przykład do ogrzewania domów lub wykorzystania ich do produkcji gazu. Produkty techniczne, które powinny być reperowane lub powinny być recyklowane w taki sposób, aby można było jak najbardziej wykorzystać surowce naturalne z tych materiałów. I to są różnego typu też takie stwarzane przez miasta giełdy zamienne, czyli na przykład sąsiad reperuje wszystkim rowery albo tego typu historie, tak? Lub wymieniamy się sprzętami, które mamy, tak? To są rzeczy, które są organizowane przez miasta. Jeżeli chodzi z kolei na przykład o budowlę, to budowle mają to do siebie, że my zwykle budujemy dom, potem po jakimś czasie my go burzymy, wszystko idzie powiedzmy na gruzowisko i my budujemy całkiem nowy dom. I teraz chodzi o takie projektowanie domów, aby te projekty były w miarę możliwości rozbieralne w taki sposób, żeby materiały użyte do budowy jednego domu można było rozebrać i wykorzystać do kolejnych budowli. Taki jest tutaj pomysł, tak? Bardzo mi się podoba problem, znaczy to, co w tej chwili funkcjonuje u nich bardzo dobrze, a czego my w Polsce nie mamy, to jest funkcjonowanie administracji państwowej. Mianowicie oni mają coś, co się nazywa biurami obywatelskimi, czyli obywatel załatwia wszystkie swoje sprawy w jednym okienku, lub mówiąc inaczej, miasto ma wielkie biuro podzielone na poszczególne biurka, pomiędzy którymi stoją palmy, i obywatel wyciąga sobie numerek i przy jednym biurku załatwia wszystkie swoje sprawy obywatelskie. Czyli załatwia w jednym miejscu zarówno paszport, dowód osobisty, opłaty za śmieci, kartę pojazdu, podatki wszelkiego typu takie miejskie, tak? I to powoduje, że miasto musi mieć tak skomputeryzowaną swoją sieć, że urzędnik siedzący przed komputerem powinien mieć możliwość zidentyfikowania tego obywatela i dotarcia do jego spraw w tym urzędzie, tak? Odrębne są sprawy dotyczące podatków, pozwoleń na budowę oraz spraw dotyczących aktów stanu cywilnego. Te sprawy są w oddzielnych urzędach, jednakże na przykład jeżeli chodzi o pozwolenia na budowę, to całość dokumentacji składa się w urzędzie w sposób elektroniczny. Nie tak jak u nas w Polsce, że składa się to w sposób jeszcze papierowy. No i kolejna taka rzecz, która mi się na przykład bardzo spodobała, nie wiem, czy mi się uda to teraz skopiować i Wam puścić, mianowicie może być z tym problem, bo to jest zdjęcie, to niestety Wam tego tutaj nie udostępnię. Mianowicie okazało się, że powstał również projekt dotyczący zmian klimatycznych. I jeżeli chodzi o projekt dotyczący zmian klimatycznych, to z jednej strony chodzi o zapobieganie powodziom. Tak? Zapobieganie powodziom, czyli również mamy taki projekt na razie, który jest projektem wstępnym, mianowicie w określonych miejscach są rozłożone bardzo duże ilości czujników wszelkiego typu i sensorów, które cały czas kontrolują położenie pogodowe oraz ilość opadów, tak aby w miarę możliwości wcześniej można było wykrywać ewentualne problemy związane z wielką ilością. Tu usiłuję cały czas wkleić obraz jeszcze, bo to jest ciekawy, ale nie uda mi się. No i w związku z tym... Ostatnie zdania.
Bo musimy Ostatnie niestety zdanie, zdążyć na następny Kończyć, na tak. 18:10. To przepraszam bardzo, tak? Więc jeżeli chodzi właśnie, następny taki ostatni projekt, który tutaj jeszcze jest, to stworzono projekt, okazało się, że ze względu na zmiany klimatyczne, miastem, które będzie najbardziej obciążone w przyszłości upałami, to będzie Frankfurt nad Menem i ten Frankfurt nad Menem jest miastem, gdzie prawdopodobnie w ciągu pod koniec następnej dekady będą osiągalne temperatury do 40-45 stopni, tak? I w związku z tym stworzono taki program zazielenienia miasta i stworzono takie symulacje, gdzie miasto, bloki, stworzono takie pionowe roślinności z żywopłotów i z konstrukcji metalowych, po których rosną rośliny, tak żeby schłodzić temperaturę w mieście. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo serdecznie Pani Profesor dziękujemy. Mam nadzieję, że u nas też takie będą. Tak, Pod tytułem proszę Rozbój uprzejmie. domu, ktoś przyjedzie rozebrać cegłę. Tak, Jeszcze są. tak. Szanowni Państwo, został nam ostatni tak naprawdę referat pana profesora Pawła Kuczmy, pani profesora. The professor will present us the problem of artificial intelligence and human rights. The professor, the floor is yours. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani profesor za zaproszenie i dziękuję również za możliwość udziału, wzięcia w tym przedsięwzięciu naukowym, bardzo interesującym i ciekawym. Chciałbym mówić po polsku, a to z kilku powodów. Po pierwsze, będę mówił odrobinkę o Unii Europejskiej, a język polski jest językiem urzędowym Unii. A po drugie, dlatego, że będę mówił o smutnych rzeczach, tak mi się wydaje przynajmniej, a Polacy są smutni, więc musi być to wyrażone w naszym języku i wtedy to będzie miało właściwe brzmienie. Chciałbym Państwu powiedzieć na temat właśnie praw człowieka i sztucznej inteligencji w kontekście praw człowieka. Oczywiście temat jest olbrzymi i na pewno nie jestem w stanie tutaj wskazać wszystkich aspektów tej problematyki, ale tylko na te najsmutniejsze chcę zwrócić uwagę. Mianowicie współczesny świat wkracza w erę najszybszego postępu technologicznego, jakiego nie było dotąd. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić konsekwencje związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Wydaje się, że w początkowym etapie jej wykorzystania, z którym z pewnością poprawi ona w znaczący sposób dobrostan człowieka, pojawi się ogrom niebezpieczeństw związanych z masowym stosowaniem tej technologii. Sztuczna inteligencja zmieni otaczający nas świat, który znamy. Prowadzi ludzkość w obszar wielkich możliwości, ale też przeogromnych zagrożeń, włącznie z ryzykiem degradacji samych jednostek. Zmiany te ujawnią się również w sferze stanowienia i stosowania prawa. Przestaną istnieć sądy. Słychać mnie? Przepraszam, tak? Halo? Tak, słychać, panie profesorze, Dobrze. słychać. Dobrze, dzięki Rafał, dzięki. Przestaną istnieć sądy, jakie znamy, procedury, jakie dotąd stosujemy. Zmieni się też specyfika zawodów prawniczych. Poza zmianami o charakterze instytucjonalnym już w niedalekiej przyszłości pojawi się konieczność zmiany postrzegania licznych praw jednostki, co będzie związane z nowymi zagrożeniami dla ich postrzegania, których źródłem będzie sztuczna inteligencja. Zagrożenie ze strony IA dotyczy godności człowieka, prawa do prywatności, równości i innych praw. Obecnie obserwujemy tendencję, że sfera wolności człowieka zmniejsza się kosztem jego bezpieczeństwa. Tymczasem sztuczna inteligencja stanowi technologię, której nie sposób jest zatrzymać, która staje się obiektywnym faktem naszych czasów. Potencjalnie może stać się autonomicznym, syntetycznym bytem, kierującym się własnymi wartościami, które nie będą spójne z aksjologią człowieka i społeczeństw demokratycznych. Z tego względu konieczne jest objęcie sztucznej inteligencji ramami prawnymi, które wyeliminują potencjalne problemy prawne, a sztuczna inteligencja będzie ukierunkowana na człowieka i ochronę jego praw. Retoryczne wydaje się pytanie, czy systemy sztucznej inteligencji zapewnią przestrzeganie praw człowieka w kształcie, jaki znamy dotychczas. Należałoby raczej zastanowić się, na ile zmieni się kształt i rozumienie praw podstawowych po systemowym wdrożeniu sztucznej inteligencji. Czy będą to na pewno te same prawa? Czy zostanie naruszone ich jądro? Czy możliwa będzie ich ochrona? Wydaje się, że obawy te zdaje się podzielać sama Unia Europejska, która przecież swego czasu nie chciała wprowadzić do traktatu konstytucyjnego informacji o chrześcijańskich korzeniach Europy,
ale swój stosunek do sztucznej inteligencji opiera na wierze. Mianowicie wytycznych w zakresie etyki dotyczących godnej zaufania sztucznej inteligencji z 2019 roku eksperci piszą: wierzymy w podejście do etyki sztucznej inteligencji, która opiera się na prawach podstawowych zapisanych w traktatach, w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w międzynarodowym prawie dotyczącym praw człowieka. Przy takim założeniu wszelkie postulaty mające na celu ochronę praw podstawowych zdają się brzmieć jak pobożne życzenie. Aktualnie można zauważyć tendencję do ochrony praw podstawowych w aktualnym kształcie i rozumieniu. W dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych dostrzega się płynące zagrożenia z wykorzystania systemów sztucznej inteligencji, ale regulacje i zalecenia idą w kierunku utrzymania obecnego status quo człowieka. Takie ostrożnościowe, a może wręcz naiwne podejście wynika w mojej ocenie z braku przewidywalności konsekwencji wykorzystania sztucznej inteligencji w obszarze praw człowieka i uzasadnionej wiary w to, że treść praw człowieka w aktualnym znaczeniu uda się utrzymać w obecnym kształcie. Tymczasem nowym technologiom w świecie opartym na systemach sztucznej inteligencji prawa człowieka uzyskają nową treść. Dokumenty poświęcone sztucznej inteligencji dostarczają licznych przykładów życzeniowego podejścia do sztucznej inteligencji. Jednym z nich jest podejście do godności. Swego czasu profesor Complak dostrzegł, że nawrót zainteresowania godnością człowieka pod koniec XX wieku wyraża obawy w związku z jej naruszeniami przez postęp naukowo-techniczny, nowe technologie i sposób ich wykorzystania. W przywołanych przeze mnie wytycznych wskazano, że godność ludzka zakłada, że każdy człowiek ma wrodzoną wartość, która w żadnym wypadku nie powinna być ograniczana, naruszona, tłumiana przez inne osoby ani nowe technologie, w tym systemy sztucznej inteligencji. Systemy więc należy opracować w sposób, który wspiera oraz zapewnia poszanowanie i ochronę integralności cielesnej, psychicznej człowieka oraz tożsamości osobowej, kulturowej, a także gwarantuje zaspokajanie jego podstawowych potrzeb. Natomiast dokument nie nawiązuje wprost do wartości, jaką jest godność, a formułuje tylko zasadę przewodniej i nadzorczej roli człowieka. Unia Europejska dostrzega również konieczność ochrony innych praw podstawowych, między innymi chodzi tutaj o kwestię wolności, w zakazie wprowadzania w błąd, nieuczciwej manipulacji i również równości i tym, że działania systemów sztucznej inteligencji nie mogą generować niesprawiedliwie stronniczych wyników, na przykład danych wykorzystywanych do szkolenia systemów AI powinny być jak najbardziej integracyjne i reprezentować różne grupy społeczne. Te piękne frazesy wynikające z dokumentów europejskich nie mogą przysłonić faktów, które wskazują na poważne problemy związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w sferze praw człowieka. Już dzisiaj systemy AI zbierają nadmierne dane osobowe i wykorzystują je do celów, o których użytkownicy nie zostali poinformowani w momencie ich gromadzenia. Sztuczna inteligencja zbiera informacje o jednostkach z kamer umieszczonych w telefonach, komputerach, ulicach miast, rozpoznaje potrzeby, marzenia, a nawet dane intymne użytkowników, kontrolując poczynania człowieka, pozbawiając go prawa do prywatności. Przykładem jest sytuacja w Holandii, gdzie urzędnicy ministerstwa opracowali system Siri, który był wykorzystywany przez władze lokalne do sporządzania list osób podejrzanych o oszustwa mieszkaniowe lub dotyczące zabezpieczenia społecznego. W Estonii dostrzeżono możliwość uproszczenia i przyspieszenia postępowań cywilnych wskutek stosowania systemów sztucznej inteligencji jako sądów pierwszej instancji w sprawach, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 7 000 euro, przy jednoczesnym założeniu, że odwołania od orzeczeń będą rozpatrywać sędziowie zawodowi. W Polsce przyjęcie takiej możliwości oznaczałoby, przynajmniej z perspektywy konstytucyjnej, konieczność co najmniej redefinicji pojęć wymiar sprawiedliwości i sąd. Najdalej w sferze wykorzystania sztucznej inteligencji posunęły się Chiny. Chińskie władze stworzyły społeczny system oceny kredytowej, który poza monitorowaniem zachowań obywatela w celu jego zdolności kredytowej, co zresztą dzieje się w Polsce w procesie oceny zdolności kredytowej, zbiera także dane na temat wypełnienia zobowiązań, danych demograficznych obywatela, znajomości, preferencji i cech osobowości. Obywatele za swoje aktywności lub bierności otrzymują punkty. Na podstawie ilości zebranych punktów Chińczycy dzieleni są na dobrych i złych obywateli. Dobrzy mogą liczyć na lepsze propozycje w chińskim serwisie randkowym, zniżki na rachunki, lepsze warunki kredytu, a nawet szybszą obsługę u lekarza i w aptece. Źli natomiast nie kupują biletów lotniczych,
mają wolniejszy internet i nie dostają szans awansu. Wobec znacznego zaawansowania technologii systemów sztucznej inteligencji za niewystarczające należy uznać regulacje, które formułują w sposób ogólny konieczność ochrony praw człowieka przed sztuczną inteligencją. Czas na formułowanie zaleceń, wytycznych, rezolucji czy innego typu soft law dawno minął. Konieczne jest podejmowanie skonkretyzowanych inicjatyw legislacyjnych, które będą chronić określone dobra. Przykładem dobrej praktyki może stanowić artykuł 33 francuskiej ustawy z 2019 roku, na podstawie którego zakazano ponownego wykorzystania danych dotyczących tożsamości sędziów w celu przewidywania ich przyszłych wyroków. Wydaje się również, że świeżo przyjęte w Unii Europejskiej rozporządzenie dotyczące sztucznej inteligencji zawiera w sobie wiele niejednoznacznych, mogących powodować komplikacje pojęć. Rozporządzenie jest zbyt ogólne i wymaga rozwinięcia. Także i to rozporządzenie cechuje właśnie zbytnia ogólność i nie jest adekwatne do regulowania już istniejących problemów. Wydaje się, że sztuczna inteligencja nie jest prawnie indyferentna. Nie posiada własnego systemu wartości, a na pewno systemu wartości, który jest tożsamy z systemem wartości reprezentowanym przez jednostki ludzkie. Może się okazać w przyszłości, że próby zaszczepienia myślenia ludzkiego okażą się tylko i wyłącznie życzeniowe i nieudane. Należy szybko korygować naruszenia praw człowieka dokonywane aktualnie przez systemy sztucznej inteligencji, aby w przyszłości zapobiegać podobnym działaniom. Dziękuję bardzo za uwagę. Last actually a speech today. Thank you very much, all the panelists. Thank you for your participation. And all I can say, I am waiting for the articles to the book. So the time is to the end of December. And right now I have actually, we are starting, I think, other panel because there is really loud outside. So one more time, every time, thank you very much. And because the Christmas soon, so everything the best. Spend time with family, load your battery, and everything the best in the year. One more time, thank you very much. Thank you also. The same Thank for you. you.